Шри Гуру-таттва. Гуру-дева Кришна-лилу дия Гуру-таттва Вираха-бхаджана Sakala sahame bhavadiya kalo Wo Prasad Prabhu ki jai. Sakala sahame bhavadiya kalo Не, ну сейчас уже сейчас если не скажешь, Sakala sahame bhavadiya kalo
Krishna, Hare Krishna, Gomara Shaka Priyaji. Amita Kangala Krishna, Krishna Hori. Jai Rama Vashe Vashe. Vaishnava Nitai Pada Kamala Kauti Chandra Sushitala Vamana Koti Chandra Sushitala Vineva Raga Uga Paitena Raga Krishna Paitena Jiva for
Radhe Jaya Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Jaya
Om Ajnana-timirandhasya Sri Vamana-dewa Rupanuga Prabharo Go Sri Kesava Bhascha Kripa Sindhu Pradayate Krishna Chaitanya Namne Gaurati Namaha Kanaka Jaladaga Nilasona Mrigamadavar Bharo Taralana Pitambareso Maranibhitani Kunja Krishna Chandra Adevikaku Bharadega Bhudavata Udubhakarti Asya prasadamabudhasya janasya kritva Gandharvike nijagane Anga samalimat chata viravita Mandikritandi varam Jagudaro chisanga Patambara sasriya Nanivasinam Vidila Sadama Viramo Radha Skanda Jalabhujam Dhayam Bhak Aparadhalakchai Chittvascha Kamaditarangamadhe Kripamayi Tvan Sadanam Prapanna Vinde Namaste Charanarabindam Vinde Namaste Charanarabindam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I pay my humble obeisances and lotus feet of my Paramahansa Ashtotara Sata Santa Maharaj and Om Paramahansa Swami Ashtotara Sata Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj
Pay my humble obeisance and Vaishnavis who assembled here, encouraging to speak some Hari Katha. Прежде всего, предлагаю свои смиренные поклоны моим поклониться своему. Всем дают мне шанс говорить Харикатху. His appearance there Приятный день. День явления Шрилы Джива Госвами. it is mentioned in the scripture the 6 Goswamis. Jiva Goswami was out of one of them. Out of 6, very, very important role Jiva Goswami has for our parampara. И Шрила Джива Госвами, в соответствии с Писаниями, он был одним из 6 Госвами. И он занимает очень важное положение в нашей Гуру Парампаре. First time requesting Jagannath Prabhu to speak something. Today also Vamana-дева. Then I continue. Я попрошу Шриман Раджанатха Прабhu рассказать что-нибудь Харикатху. Jananjana Salakaya Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachananta Gumlangaya Devi Yatripata Maham Bande Shri Guru Dinatari Saranaye Sayam Rupa Kadamayam Vanshakam Patarubhyasya Kripasindu Vedasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. First of all, I offer my unlimited Prabhupada pranams of Lord Krishna, Bhagavan Paramarata, Guru Paraparma, Om Vishnu Paramahansa Paramahansa, Srila Bhakti Vedanta, Srila Narayana Goswami. And to his dearmost friends and eternal associates, Srila Bhakti Vedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, and Srila Bhakti Vedanta, Srila Jiva Goswami Maharaj, I offer my unlimited Prabhupada pranams. I'm Srila Bhakti Vedanta Goswami Maharaj. Bhakti Vedanta Goswami Maharaj and all our Rupa-nuga Guru Varga, and to all the devotees and guests who have assembled here, Haridai Pujita Bhakti Vedanta Maharaj, Pujita Bhakti Vedanta Santa Maharaj. My god brothers and god sisters, I offer Нараяна Госвами. Собравшимся здесь под Шанта Махараджа. Поклоны всем моим духовным братьям и сестрам. studying very important
сегодня очень важный день. День Господа Вамана-девы. И мы слышали так много прекрасных историй. Once upon a all of you remember Prahlad Maharaj. Однажды жил прекрасный преданный, которого звали Прохлад Махарадж. Возможно, вы все знаете. Virochana. У него был сын Вирочана. And Virochana had one son, his name was Bali Maharaj. И у Вирочаны также был сын по имени Бали Махарадж. Bali Maharaj very famous. Бали Махарадж очень знаменит. He was in charge of the whole universe. Он захватил весь мир. He was not favorable. Он не относился благоприятно к бхакти и к преданным. He had also guru. У него также был гуру. And he was initiated. Он был инициирован. But his guru was not favorable to his bhakti. He wanted to enjoy the things in this world. Но его гуру также неблагоприятно относился к бхакти. Он хотел наслаждаться этим миром. This is a very big problem. Even we are devotees. As long as we want to enjoy in this world, we can never obtain bhakti. Мы также преданные, но до тех пор, пока у нас остается материальное желание наслаждаться этим миром, мы никогда не достигнем бхакти. Desire to enjoy the things in this world is like taking poison. Желание принимать чувственные удовольствия — это подобно яду. And to take poison and to progress in bhakti, it is like you're half dead or completely dead. Life is gratification. Yes. Совместить. То есть яд, он заставляет тело умирать, а бхакти дает жизнь. So there are many, many beautiful teachings in Vedas that describe how we can be happy in this world, enjoy bhakti. And also, another part of the Vedas describes how we can become liberated from all our problems. That is called mukti. И в наших шастрах описывается много прекрасных вещей. Там также описывается в одной части, как достичь бхукти, а в другой описывается, как стать освобожденным от всех материальных вещей, то есть это мукти. Most of us in this world, we want to enjoy sense gratification, bhukti. Some of us want mukti. We want to be liberated from all problems. Большинство из нас хотят бхукти, материального наслаждения, но кто-то хочет мукти, освобождения от всех проблем. Very rare that anyone wants really bhakti. И очень редки те, кто хочет настоящей бхакти. Even if we come in this line, yeah, very rare. Mostly we are always thinking about this world and always trying to find happiness in this world. В большинстве своем, очень мало того, кто приходит в нашу линию. Большинство людей, они хотят, все хотят счастья в этом мире. We have tilak, we have Kantimala, various devotees, but we never think about. У нас есть Кантимала, одежда преданного, но мы не думаем о Вриндаване. We want to be happy in this world. Мы хотим быть счастливыми в этом мире. Gurudev, please help me. I have so many problems. Гурудев, пожалуйста, помоги мне. У меня так много Gurudev проблем. telling, yes, you must do your bhajan. Гурудев говорит, да, ты должен совершать баджан. Gurudev, what is bhajan? Гурудев, что такое баджан? Then Gurudev moves to another place. Когда Гурудев уезжает в другое место. In this regard, we should always remember Srila BV Goswami. По этой причине мы всегда должны памятовать Шрилу Госвами. He had Vishva Raja, Vishva Vaishnava Rajshava. He started the international Krishna Consciousness Society. Not started, he continued it from Lord Brahma, but he established very clearly all the tenets and all the instructions and teachings from Sri Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu regarding pure. Установил все истины о Господе Кришне и Чайтанье Махапрабху. И также он продолжал линию, которая началась с Господа Брахмы. So Lord Vamana-deva appeared. Bali Maharaj, Shukracharya, his teacher,
Guru. And Bali Maharaj was very charitable. He liked to give away to anyone who needs something. И когда Господь Вамана-дева родился, явился в этом мире, то тогда землей правил Бали Махарадж, и его гуру был Шукрачарья. У Бали Махараджа было такое качество, то что он любил давать пожертвования всем, кто в этом нуждался. He knew that Vishnu is Supreme Personality of Godhead and owner of everything, but he had no good association, wrong guru, and he became too much interested in materialistic life, and he wanted to control whole universe, and he conquered from the demigods whole universe. И у него было знание о том, что Господь Кришна является Бхагаваном, Верховной Личностью Господа, и ему принадлежит все. Вот из-за плохого общения и ложного гуру у него было слишком много, как сказать, личных вещей. Он захватил всю Вселенную и расправился со всеми полубогами. What happens when demigods are doing well? They conquer. They are in good position. They forget. They think that they are the enjoyer. And when they are in position that they are losing their position to God. И когда Бали Махарадж захватил всех полубогов, тогда они начали молиться. Но до этого они правили райскими планетами и думали, что они наслаждающиеся, они думали о Господе. Но когда они были побеждены, они тут же взмолились Господу. So then we go. Put us back in our position. В Боге они взмолились: о, пожалуйста, помоги нам и верни нам наше положение. They didn't pray for pure bhakti. Они не молились о чистом бхакти. Like we see nowadays. So many times we see the devotees start bhakti process, they get some position, and they pray, please, take away my position. I want to serve you in this position. What does Chaitanya Mahaprabhu tell us? И как мы видим в наши дни, достигают какого-то положения так, чтобы служил тебе. We want position, we want to be guru, we want to have followers. Мы хотим, говорил, читаем. Srila Gurudev said, my mission will be successful if all my sannyasis and senior devotees are Trinadapi Sunichana Karolivasa Vishnu Amanina Manadena Kirtanyaksadaha. They don't want anything for themselves. They don't want followers. They don't want money. They don't want everyone. And they want to give Krishna Bhakti. Решила Гурудев воплощением этой шлоги. Не должны хотеть, не должны желать положения, денег. Чисто Господа. Very difficult. Очень сложно. So Vamana-deva appeared, because Bali Maharaj, he was not interested. Recognizing, giving respect to demigods, what to speak, devotees. So Vamana-deva, he appeared as the son of and then small devotee, and he went to Vamana-deva and he Явился Господь Вамана-дева. И он явился как сын Кашьяпа. И он почему это сделал? Потому что он пришел ради Бали Махараджа. Из-за полубогов. He was so attractive. Beautiful. What do you want?
Please ask anything. I can give you anything. I can give you beautiful life, beautiful kingdom, yeah, anything you like. И Господь Вамана-дева явился в образе маленького мальчика, ну, говорится, карлика. И тогда он пришел к Бали Махараджа, и Бали Махарадж был очарован красотой этого юного брамана. И он сказал: что ты хочешь, о браман? Я дам тебе все. Хочешь красивую жену, хочешь землю? Then Shukracharya came. He said, my Lord, be very careful. This fellow, he is not an ordinary fellow. Himself, yeah, he will take everything. Yeah, don't listen to him. Give him something very quickly so that he is satisfied, but don't fulfill his desire. Тогда Бали Махараджа тут же подошел к Шукрачаре, его гуру, и он сказал: о мой господин, не верь ему. Он выглядит как обычный проситель, но на самом деле он Господь Вишну, и он хочет отобрать у тебя все. This is materialistic guru. He will tell disciple, don't go anywhere else. Yeah, you may be cheated. Yeah, because there may be real bhakti. He knows. Yeah? He wants to keep you as his property. И этот гуру, он был полностью материалистичным. Что он говорил? Не ходи к нему. Он знал, что на самом деле его ученик сможет там получить бхакти, но не хотел этого. Real guru will be very happy if all those who come to him will follow his instruction. That is the instruction of Kapila Dev. Satam prasangam manaviriya samviyo. Where there are pure devotees who are always discussing pure bhakti, the teachings, yeah? How we can obtain pure bhakti. И настоящий гуру, он хочет, чтобы все пришли к нему, чтобы он давал им свои наставления. Наставления о том, саду-сангу. Here is Bali Maharaj. He can obtain the mercy of Lord Vishnu. And his Gurudev telling, don't do it. He's... И Бали Махарадж, он на самом деле мог получить чистое бхакти, но что говорил его гуру? Не ходи туда. So Bali Maharaj at once he rejected his guru. Bali Maharaj is Mahajan. Yeah? He rejected his own guru. И тогда Бали Махарадж отверг своего гуру, потому что он является Махаджаной. If anyone stops us from hearing Harikatha from pure Vaishnavas, we should at once reject. Even if he is our guru. Yeah. Если кто-то говорит нам, чтобы мы не ходили слушать то место, где происходит чистая харикатха, то мы должны отвергнуть такую личность. This is an example of Bali Maharaj. We have to follow. Это пример Бали Махараджа. Мы должны следовать вот таким преданным, как Бали Махарадж, Прохлад Махарадж. Then Lord Vamana-deva told to Bali Maharaj, I have one small request from you. Yeah. Тогда Господь Вамана-дева попросил у Бали Махараджа: у меня есть большая просьба. He said, what do you want, my son? Yeah, I can give you anything. И Бали Махарадж сказал: о, что ты хочешь, мой дорогой сын? Я дам тебе все, что ты хочешь. И тогда Вамана-дева отвечал: я хочу только 3 шага земли в соответствии со своим ростом. I am very simple brahmachari, Ajay. I am very simple brahmachari. I need only 3 steps of land to make bhajan kutir. Я очень простой, неприхотливый брамачари. Мне нужно только 3 шага земли, чтобы сделать свой баджан кутир. It is enough for me. I can chant Harinam and always remember Vrindavan. Этого будет для меня достаточно. Я всегда буду повторять Харинаму и буду памятовать о Вриндаване. What happens if we chant Harinam? Что произойдет, если вы будете повторять Харинам? What happens, Ajay Prabhu? Что произойдет? Everything manifests. Yeah? If we chant with strong faith, yeah, and we follow the teachings of Gurudev, what will happen? Harinam will manifest. Everything in our hearts, transcendental Vrindavan, transcendental Radha and Krishna, transcendental associates, transcendental pastimes, everything will come in our heart. So Brahmachari only wants 3 steps of land to make his bhajan kutir. И по милости Харинамы все проявится в нашем сердце. Мы осознаем трансцендентный Вриндаван, Раду и Кришну.
И So, тогда Брахмачарь попросил всего 3 шага земли. Bali Maharaj said, this is no problem at all, but I think you are little like your intelligence has also become like dwarf. Yeah, you are small. Your intelligence is also very small. Yeah, you can ask much more. Then Secretary said, don't believe him. Don't give him anything. Yeah. И тогда Бали Махарадж сказал, что, о, ну, ты, наверное, ну как сказать, чего-то не понимаешь. Ты маленький, еще юный брахмачари. Я могу одарить тебя всем. Then Lord Vamana-deva said, listen, I am satisfied only 3 steps of land. But one thing, he said, before you give it, yeah, you must take vow. Take Achman, and then you vow that you will give me 3 steps of land, according to my size. Yeah. А Шукрачарья тогда закричал, нет, No. it was Vamana-deva? before. No, I'm translating before. Okay. I forgot. И Шукрачарья закричал, ничего не давай ему, он обманщик. И тогда, но Господь Вамана-дева продолжал, что до того, как что-то мне дать, ты должен принять ачман, то есть закрепить. Then Bali Maharaj said, no problem, I will take Achman, I promise, I will give you 3 steps of land. Then what happened? There is one spout in the Achman vessel. We use, not always, everyone, but it's like a small spout, and then you have the vessel here, water is there, and you put it in your hand. So Sukracharya, he had all mystic power. He changed himself into a very small form, and he put his own body in small form into the spout so that the spout would become clogged up and no water would come out. So he could not do Achman properly. И тогда Бали Махарадж сказал, что да, я 3 поклянусь и приму этот ачиман. И иногда, когда мы принимаем ачиман, то мы льем воду через такую как бы соломинку, то есть сделанную из того же материала, что и ачиманится. И в этот момент Шукрачарья проявил себя в очень маленькой форме, и он поместил свое тело в эту соломинку, чтобы вода не могла литься из нее. Sukracharya was thinking, if Vishnu, he will take everything, then what will remain for me? And my family, how they will survive? Always thinking about himself. This is not realistic. И почему это сделал Шукрачарья? Он подумал, что если Господь Вамана-дева, он заберет все, тогда что же останется для меня и моей семьи? Он всегда думал только о себе. So he said, somehow or other I must stop this. So he became very small by mystic power and he blocked the spout of the Achman vessel. Then, want to take water, not coming. То есть, так или иначе, должен не допустить этого. И тогда он превратился в проявил свою очень маленькую форму и не давал воде литься из этой соломинки. Vamana-deva said, no worries, I'll take care of this. Yeah. He took a small, very small kusha grass, yeah, and he put it in the spout, yeah, and then suddenly blood came out. Yeah. Vamana-deva did that, yeah. И тогда Господь Вамана-дева, он сказал, ну ничего страшного, сейчас мы решим эту проблему. И тогда он взял небольшую соломинку и начал опускать ее в эту емкость узкую, где был маленький Шукрачарья, и проткнул, и тогда кровь полилась оттуда. Sukracharya, Vamana-deva put the kusha grass in his eye, and blood came from his eye, and at once he ran away. И когда вот эту соломинку Господь Вамана-дева поместил в ту емкость, она как раз угодила в глаз Шукрачарья, и немедленно он вышел оттуда. He may be your father, your mother, your guru, anyone. They will become blind in one eye. Yeah. This life or next life. Шрила Гурудев говорил, что любой, кто будет запрещать вам заниматься баджаном, тогда, то есть ваши родители или какие-то родственники, друзья, тогда в этой или следующей жизни они будут слепы на один глаз. Because they are blind, yeah, they don't see what is the real fortune of themselves and others. They want to stop their son, their daughter, yeah, their friend, their disciple from doing pure bhajan. They will become blind, yeah, in one eye. Потому что они слепы, они не видят благой удачи себя или
других людей, и поэтому они как бы ослепнут на один глаз. Then Bali Maharaj took vow, I will fulfill your promise. I will give you 3 steps of land. И тогда Бали Махарадж, он принял обет, что я исполню твое желание, я дам тебе 3 шага земли. Then Vamana-дева, he manifested huge form, and with 1 step, he covered all the lower planetary systems, 7. Yeah. With his next step, he covered all the upper planetary systems, so the whole universe was covered. Then he asked Bali Maharaj, where shall I put my 3rd step? There is nothing left. И тогда Господь Вамана-дева проявил свою гигантскую форму, и одним шагом он покрыл все низшие 7 планет, 7 планетных систем. И 2-й шаг покрыл высшие планеты. И он спросил у Бали Махараджа, куда же мне сделать 3-й шаг? Bali Maharaj said, please put your 3rd step on my head. Yeah? I will be so happy. I am yours. I surrender completely to you. И Бали Махарадж сказал, сделай 3-й шаг на мою голову. Я буду так счастлив, я предаюсь тебе. That time, Lord Vamana-дева, he bound Bali Maharaj, yeah, with snake rope, and he put his 3rd step on his forehead. Then Lord Maharaj and Virochan, the father of Bali Maharaj, they appeared. И тогда, после этого, Господь Вамана-дева, он связал Бали Махараджа и возложил свой 3-й шаг на голову Бали Махараджа. И после этого в этом месте явились его отец Вирочана, также Прохлада Махарадж. Lord Maharaj, grandfather of Bali Maharaj. Прохлад Махарадж — это дедушка Бали Махараджа. He said, my Lord, you are so merciful. And he started crying. Yeah? You have saved my grandson. И он сказал, о мой Господь, ты так милостив, ты спас моего внука. Then Vamana-дева replied, yes, because of you. Because you are my most dear devotee. And I want to give him benediction because of you. Because you are my dear devotee, I want to give benediction to your grandson. Gurudeva replies here. И тогда Вамана-дева отвечал, то, что я сделал это только лишь из-за тебя. Я одарил его милостью, также я хочу дать ему благословение, потому что ты являешься моим великим преданным. So Gurudeva replies here, Bali Maharaj, he gave whole universe to Vishnu, yeah, whole universe. But still, he said Krishna was not inclined to give anything to him. Yeah. He cannot obtain Krishna's mercy by giving the whole universe to him. I want to speak of anything else in this world. Krishna is only pleased when we offer our heart, pure love and action. Гурудев, он объяснял эту историю так, что если мы даже отдадим Кришне всю Вселенную, это не значит, что он нам должен дать что-то взамен. То есть, если что же говорить о Вселенной, мы не можем предложить даже какую-то маленькую вещь. Если, то есть, мы должны предложить на самом деле самих себя, не какие-то вещи из этого мира. How we can give our heart with love and affection? We cannot do that. Only if we meet Krishna's pure devotee. Yeah. Then our life will become successful. Only. И как нам предложить свое сердце Господу? То есть с помощью любви и привязанности это невозможно. Только лишь по милости Садгуру, когда мы встретим святую личность, это возможно. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Padidayate Satsanga Praptite Pumbit Sukriti Purvachanchitana. If we obtain sufficient spiritual, transcendental impression, Sukriti, we will meet Krishna's pure devotee. And then only, yeah, we will obtain the Bhakti Lata Beach. Then Bhakti will manifest in our heart, not before that. И в этой шлоке говорится, что когда мы наберем достаточно духовных, благочестивых доступков, то есть сукрити, и после этого обретем истинного гуру, саду-сангу, только лишь и когда он поместит бхакти-лату в наше сердце. How we will obtain Bhakti Lata Beach? Как нам достичь бхакти-лата биджа? When we hear the transcendental Harikatha from the lotus mouth of the pure devotee.
когда мы будем слушать трансцендентную харикатху из уст, лотосных уст чувства преданного. Very important this. Yeah. Это очень важно. I will speak 5 minutes on Jiva Goswami to prove this. Srila Jiva Goswami Pad. He is very important acharya in our transcendental line. Very important. In our Guru Parampara. Около 5 минут я бы хотела поговорить о славе Шрилы Джива Госвами. И он является очень важной личностью в нашей Гуру Парампаре. Like his uncles, Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami, he always resided in Vrindavan. He was honored all over Jagannath Puri, Navadvip Mandal, Rajamandal, that he is the preeminent, most Paramahamsa Vaishnava. И в свое время он был провозглашен самым высочайшим, важным вайшнавом, парамахамсой, ачарьей во всем Гаудия вайшнавском мире, то есть во всей Бхарататварше, в Индии, на земле Джаганатха-пури, в Вриндаване, Навадвипе. He was deeply learned in all scriptures. Он был очень ученым во всех писаниях, он знал все писания. But above all, he was pure devotee. Но самое высочайшее это то, что он был чистым преданным. One may know all the scriptures. If he is not pure devotee, it is all material information. Даже если мы будем знать все знания, но мы не являемся чистыми преданными, то это лишь материальное знание. Srila Jiva Goswami Pad, teaching in Vrindavan, yeah, Vishva Vaishnava Raja Sabha. He opened school, and from all over the planet, those who were interested in bhakti would come to his school. И во Вриндаване он открыл школу в бхакти, и во всей вселенной, во всех планетах, кто интересуется бхакти, могут приходить в его школу. He had 3 prominent students. У него было 3 самых важных ученика. Ajay. One is Ajay Krishna, another. Great me and Acharya Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur number 1. Second? Shyamananda Prabhu. Shyamananda Prabhu. And third? Srinivas Acharya. Yeah, they all came to Jiva Goswami to learn about Bhakti Siddhanta. Yeah, pure Bhakti. And Srila Jiva Goswami is speaking Harikatha to them for 1 year or more even, yeah, teaching them everything about Bhakti. Yeah. И главными его учениками были Нароттам Дас Такур, Шринивас Ачарья и Шимананда Прабху. И около года он обучал их, или даже больше, и он дал им все знания, все чистое бхакти, бхакти-сиддханту. Did he give them initiation? Дал он им посвящение или нет? He is Shiksha Guru. Shiksha Guru. For the How many devotees he gave initiation to? How many disciples? А сколько было учеников у Шрилы Дживы Госвами? Кому он дал посвящение? No one, 0. He had no one he gave initiation, but he was giving everyone pure bhakti by his Harikatha. If Harikatha is not pure, then even if someone gives mantra, diksha, everything, what effect can it have? Yeah? Only pure devotee can give pure bhakti, initiate us and connect us with the transcendental world. So Jiva Goswami giving, teaching Siksha, teaching everything about Jiva-tаттva, Bhakti-tаттva, Guru-tаттva, Radha-tаттva, Krishna-tаттva, Sambandha Gyan especially. Yeah.
Avideya Prayojan, what is our goal? And they became so attached to Jiva Goswami, Narottam Das Thakur, Srinivasa students, and Shamananda Prabhu. Then, Srila Jiva Goswami told to Narottam Das Thakur, yeah, now it is time for you to take initiation. You've understood everything about bhakti. Yeah? And your faith is so strong that it will never break. Yeah? You will not deviate at any stage. Now you should take initiation. Then what Narottam Das Thakur replied? Gurudev, please give me initiation. Then Srila Jiva Goswami replied, I want that you should take initiation from Lokanath Goswami. И на самом деле у Шрилы Дживы Госвами Пада не было ни одного ученика, которому он дал напрямую посвящение. Но он распространял свое знание через его чистую харикатху. У него было так много последователей. И главными из них были Наротtam Das Thakur, Шриниваса всему. Была твердая любитель бхакти. Он сказал, что теперь вы готовы, теперь... И Наротtam Das Goswami, он тебе даст. Narottam Das Thakur replying, you are my Gurudev. I want to take initiation from you only. Наротtam Das Thakur сказал, что нет, ты мой Гурудев, я хочу принять посвящение только лишь от тебя. You go, okay, and you must follow my order. I am giving you order, go to Lokanath Das Goswami and take initiation from Lokanath Das Goswami. И тогда Шрила Госвами сказал, что да, я твой гуру, и так ты следуй моему наставлению. Отправляйся все-таки к Локанатхе Даса Госвами, прими у него посвящение. So I am not calling you to down and excavate all the holy places to rediscover the pastimes of Radha, Fuji, establish everything. So he is most senior Vaishnava. You go to him and take initiative.
Sakala Sahare Balajiya Koro Nijani Shayana Sakala Samana Murite Shaka Sakala Samana Murite
Nitai Pada Kamala Koti Chandra Susitala Koti Chandra Susitala Shri Guru-таттва. Gurudevam Kripalindudiyya Gauravidase Vinavishatina Gurudevam
वो प्रसाद प्रभु की जय। Sakala Sare Vamana Не, ну сейчас уже вот сейчас, если не скажешь. Go on. Krishna, Krishna, Gomara Shakariya, Adi Prakanda, Krishna, Krishna, Hori, Jai Dava Vashe Vashe. Krishna